On the moon, where the sun's shining, it's blindingly bright. Where it isn't, it's pitch black. The surface is covered in the finest particles of sand. It's a tricky environment for even the most advanced machines to navigate. And before fleets of these things start roaming the real moon, this engineer has many late nights ahead. Perfecting this rover and testing it on an artificial landscape like this one will get us one step closer to establishing the first human settlement away from Earth. Discovery Roger, go for deploy. One day, when you and I make it up to the moon, it could be thanks to her. My name is Akane Imamura, and I built miniature lunar rover. Going to the moon used to be something only the biggest governments dreamed of. But with the growing commercialization of space, some of the most exciting projects now are taking place at startups. And today, I'm back in my hometown to visit one of them. ブルームバーグの伊藤です。こんにちは、お久しぶりです。今週よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。すごい雨でしたね。iSpace got its start in 2010 as a group of engineers competing for the $30 million Google Lunar X Prize. The competition expired last year without a winner, but having raised more than $90 million from Japan's government-backed funds and companies including Japan Airlines, iSpace is now focused on becoming a business in its own right. So this is the rover? Yeah, this is the rover. iSpace では、月の水を見つけて、それを使って新しい経済圏を月に作ろうというところで、ローバーの開発やランダーの開発をしています。それがムーンバレーなんですね。あ、そうですね。When you think of a space rover, you might think of the moon buggy, used in 3 of the Apollo missions. Or the Opportunity rover that looked for water on Mars. Next to these 2 hulking creations from previous decades, iSpace's machine is so small, it looks like a toy. なんか可愛らしいですね。ペットみたいな。ちょっと大きな。はい。小型のローバーですね。Yeah. Akane's team is racing against their deadline of 2021, when a SpaceX rocket will blast iSpace's lander, carrying 2 rovers into orbit around the moon. After a soft landing, each rover will roll out and roam the lunar landscape, sending images, video, and mapping data back to Earth. このディベロップメントローバーをお見せします。Tomorrow, Akane's team will take one big step forward. They're going to be taking these 2 prototypes to a fake moon. 月の表面ってね、レゴリスっていうすごくふかふかの砂が10センチも積もってるんですね。で、坂道なんかですごくスリップしやすいんです。Akane's responsible for the structural elements of the rover. And that involves everything from choosing the best physical materials to make a lightweight but still resilient machine,
to the thorny challenge of designing the shape of these wheels. この高さのこの大きさのこの重心のローバーだったらこのくらいのホイールであれば十分だっていうのをまず理論である程度当たりをつけてそれとデータを取って比較するというのをこれからやります。東海市場ご乗車ありがとうございます。Early the next morning, we made our way to the suburbs outside Tokyo. できるだけスムーズに実験ができるといいなと思ってます。このローバーって、あかねさんのお子さんのようなものじゃないですか。そうですね。ちょっとお子さんが初めて小学校行くような。そんな感じですね。And once the city's high rises gave way to smaller neighborhoods, we reached our destination, the Japan Aerospace Exploration Agency, known as JAXA. Here on Earth, this is the closest thing to the moon. We have an hour and a half of real testing this morning, with both Rover A and Rover B doing their tests in parallel. Make sure that we're logging and backing up all the data. Okay, let's do it.明かり消してもらえますか？つけてください。この光の具合も月面の状態を模擬しています。どんな風にセンサーやカメラがそのイメージを作り出すかというのはやはりここの施設でしか再現できないのでとても貴重な機会です。なんか月の月面ってこんな感じなんですか？はい。もうちょっとこうふわっと片栗粉を混ぜたようなイメージっていうのを聞いたことがあります。And after a few final preparations, they started the tests. お願いします。Up first was a series of 10-meter crawls along flat ground. もうちょっと。With every run, Akane's team reconfigured the rover to have a different weight distribution. The plan was to see which versions would be able to run straight あ、OK です。and measure how much the rogue ones would veer off path. だいぶずれてきました。ストップ。And then it was the hardest part of the day, the lunar hill climbs. And with a chance to play a very tiny role in establishing humanity's presence on the moon, I couldn't resist. アキさんに打ってもらいたいのは、まっすぐ動くコマンドを打ってもらいたいです。じゃあちょっとやってみてください。ローバー頑張ってますね。頑張ってます今。かなり坂道がすごく滑りやすくて、わだちを見ると分かるんですけど空回りしてるのがよく。はい、ストップ。できました。Dear future lunar residents and lunar tourists, you're welcome. もういい？ちーちゃん。お皿持ってきてちょうだい。いってらっしゃい。気をつけてね。バイバイ。For about 2 days a week, Akane works from home. 聞こえます？聞こえます。はい。昨日の試験の話をしたいんですよね。
で、一つはその滑りが関係している可能性はあるかなと。 And it's this flexibility that's helped her balance a job as daunting as building a space rover お腹は with another equally demanding responsibility. ねえお母さん、公園の子ってさ、これで合ってる？お母さん合ってる。But in a country that has one of the developed world's worst records on gender inequality, Akane's success is still rare, and even for her, a pretty recent development. Akane has a master's in mechanical engineering, and her first job out of school involved research on concrete and later on metals at a big, prestigious Japanese manufacturer. She was one of very few female engineers in an R&D department dominated by men. 育休取ったり短縮勤務をしたりしてるビハインドっていうのが積み重なってきて、ちょっとなんか会社としても扱いにくいみたいになってしまったって感じたんですね、私が。きつかったですか？足にこう重りをつけられて沈んでいく感じを覚えてます。なんかそんな気持ちだったの。Several times, Akane considered quitting work altogether and becoming a full-time housewife while her husband pursued his career. やっぱこう人生がちょっとこう色あせて見えてしまいそうな気がして、そう働くのをやめるっていう選択肢には最終的にはならなかったですね、今まで。In 2017, Akane joined iSpace as a spacecraft structure engineer. The hectic nature of life at a startup has come with its own challenges. But in a company that's attracted young people from countries like France, the US, and Canada, she says she's a lot happier now. ゆきちゃんが大人になる頃には、就職する頃には、日本もだいぶ変わってるといいですよね。そうですね。本当私と同じような悩みを持ってもらいたくないですね、娘には。で、それで好きなことが本当に精一杯できれば、それは親として幸せですね。ローバーっていう月の、月面探査であってる？で、そういうのを取って運ぶ車がローバーっていうのを作っているママ。へえ、初めて知った。宇宙人いるのかな？わかんないよね。行ってみないとわかんない。行ってみないとわかんない。iSpace predicts its city on the moon will be ready in 2040. By then, with an estimated $1 trillion global space industry to serve, we'll have a whole generation of engineers building machines to explore the moon, Mars, and beyond. Now that they've successfully completed their field tests, Akane and her coworkers have been busy analyzing all the data they collected so they can start designing the next iteration of the rover. Their first true milestone will be the rover's launch day in 2 years' time. 自分が関わったものが地球から飛び出していくって今まで経験したこともないので、どんな気持ちになるかわからないんですけれど、月面での、ミッションが今度うまくいくかっていうので緊張と感動と半分くらいかなと思います。